Vì sao NASA cần 4 ngày, còn Ấn Độ mất 40 ngày mới hạ cánh lên mặt trăng? Tàu CSANDRAYAN-3 đã sử dụng một phương pháp khéo léo dựa vào lực hấp dẫn của mặt trăng và trái đất để tới đích. Video mô tả quá trình hạ cánh của tàu CSANDRAYAN-3. Video, Italy. The Chandrayaan landing process can be divided into several stages. Stage 1. The Vikram lander starts its descent from 30 kilometers. Stage 2. At 7.4 kilometers, the thrusters fires up, making a rough braking process to slow down the landing craft. Stage 3. At this phase, Vikram lander uses attitude hold. This is the autopilot settings that will hold the pitch of the aircraft constant when set to this mode at this angle. Stage 4. It is here the thrusters initiate the fine braking process to slow down the Vikram lander. Stage 5. This is the terminal descends phase. It is at this stage it uses 2 thrusters to land on the surface of the moon. If the lasers and cameras detect uneven ground, it is pre-programmed to be moved 150 meters in search for an optional landing site. Let's look at the step-by-step process of how it would have landed. Step number 1. The Vikram lander, a vital piece of Chandrayaan-3, is at a staggering 745.5 kilometers away from its landing target. It's up there, hovering around 30 kilometers above the moon's rugged landscape, cruising along at a steady 1.6 kilometers per second. Step number 2. Now hold on to your seats. In just 690 seconds, something absolutely extraordinary is about to occur. Chandrayaan-3's Vikram lander is about to fire up its 4 thrusters, akin to gently tapping bicycle brakes. This meticulously timed maneuver will kick off a controlled deceleration, softly guiding the lander closer to the lunar surface. Step number 3. The moment we've been waiting for arrives. The onboard computer gives a resolute nod, and in just the next 73 seconds, the Vikram lander embarks on its final stretch, covering those crucial 150 meters. The 4 thrusters will synchronize in such a way to achieve a soft landing experience with a little bounce here and there. And if all goes well, we can call this a complete safe landing. Let's look at the basic step-by-step process of launching this rocket. Step number 1. The rocket's functioning revolves around a staged combustion cycle, employing liquid-fueled engines for both its core and supplementary boosters. Propelling the core stage is the Vikas engines. Step number 2. Concurrently, 2 solid propellant boosters contribute extra thrust during the initial launch phase. The upper stage of the LVM-3 incorporates the C-20 engine, an indigenous cryogenic engine developed in-house, furnishing the required thrust to attain the intended orbit. Step number 3. The vehicle initiates liftoff through the simultaneous ignition of the 2 boosters. Following this, the core stage L-110 is ignited roughly 113 seconds into the flight. Both S-200 boosters burn for around 134 seconds, and separation occurs at the 137-second mark. Step number 4. The payload fairing housing the satellite is subsequently detached at an altitude of 115 kilometers above the planet, approximately 217 seconds after launch. Step number 5. Chandrayaan-3 integrated module separates from the launcher and opens its solar panels. Step number 6. It is here the module will commence orbit-raising maneuvers. After orbiting for a few hours, the module will shift orientation toward the Sun. It will make around 5 orbits around the Earth. In layman's terms, they call this a slingshot technique, using the gravitational pull of the Earth and the internal thrusters to achieve the Moon-to-Earth orbit path. Step number 7. It is at this stage the module will get captured in the Moon-Earth orbit. It will then use the thrusters to slow down the module. Step number 8. Lander will separate from the orbiter. Step number 9. Even after detaching, the lunar orbiter will still be working, scanning the lunar surface for possible landing operations. Step number 10. The lander will then initiate the deboosting procedures as shown in the animations. Step number 11. After a successful soft landing, the lander will open its door. The rover will move out to explore and conduct scientific experiments as shown in these animations. For this reason, upon landing, the Chandrayaan-3 mission will operate for 1 lunar day.
Yes, that's right. But this is equivalent to 14 Earth days, as shown in these animations. This is due to the extreme cold on the south pole of the moon, freezing all its equipment. It is because there is no sunlight to power the lander and the orbiter. But the Russian Luna 25 mission was made to survive harsh freezing temperatures as it planned to use a radioisotope device to generate heat using plutonium as a source at night. That means it was planned to last for 1 year on the moon, but unfortunately, it crashed. Presenting the billion-dollar question, why did it require 40 days for the Chandrayaan-3 lunar exploration mission to reach the southern pole of the moon? In contrast, China's Chang'e 2, launched in 2010, only took 4 days to cover the distance between Earth and the moon. The Soviet Union's Luna 1, the pioneering unmanned mission that came close to the moon, accomplished the journey in a mere 36 hours. Even Apollo 11's command module, Columbia, which carried 3 astronauts, reached the moon in just slightly over 4 days. While the ISRO program has a budget of just $75 million, which is the main reason they have to use the ingenious method to lower costs by implementing the gravitational pull of the moon and the Earth to get to its destination because of its less powerful rockets. The Chinese Chang'e 2 cost around $219 million. Adjusted to inflation, it's over $316 million. The Soviet Union Luna 1 in the 1960s cost around $200 million when adjusted to inflation. The estimated cost of the Soviet Union lunar program in 1964 was $6 to $10 billion. And the most ambitious program, Apollo 11, cost a staggering $25 billion during the 1960s, and when adjusted to present-day inflation, it's around $200 billion. The bottom line is the rockets were not powerful enough to make a direct trajectory to the moon, possibly due to the extremely low budget, but ingeniously took the slingshot method to achieve this mission. But unfortunately, its counterpart, this Russian's Luna 25, had some technical problems during pre-orbital stage. The Luna 25 thrusters struggled to calculate and counteract the moon's gravitational pull, resulting in an uncontrolled spinning motion. When it was time for the thrusters to initiate the debraking process in outer space, they were unable to sufficiently decelerate the lander. As a consequence, the lander entered the moon's orbit without the activation of the required thrusters, or it might have pushed the thrusters a little bit too much required for a soft landing. These events caused the Luna 25 to spin uncontrollably and ultimately experience a hard crash landing, bringing an abrupt end to its mission. Here's how we make our videos in short. We use Blender for our 3D animations, composite the entire animations in After Effects, and edit all of our files in Premiere editing software. So please do us a solid and hit the subscribe button. Till then, check out the many engineering animations as we make original videos from scratch in 4K 3D animation, with just 2 people working on this channel. So please like and subscribe for more videos to come. Vào lúc 19 giờ 34 ngày 23 tháng 8 theo giờ Việt Nam, tàu đổ bộ CSANDRAYAAN-3 của Ấn Độ đã thành công hạ cánh mềm lên cực nam của mặt trăng trong một sứ mệnh cùng tên. Mọi thứ bắt đầu khi tàu đổ bộ tiếp cận điểm thấp nhất của quỹ đạo mặt trăng. 4 động cơ của nó hoạt động như những chiếc phanh ở độ cao 30 km nhằm giảm tốc độ của tàu. Khi chỉ còn cách bề mặt 7,2 km, tàu sử dụng 8 bộ đẩy nhỏ hơn để xoay từ vị trí nằm ngang sang vị trí thẳng đứng, và dần hạ độ cao, cho tới khi chạm bề mặt. Mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ, và không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Chúng ta đã hạ cánh mềm lên mặt trăng. Ấn Độ đang ở trên mặt trăng. Sridhara Somanath, Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ ISRO thông báo sau chuyến hạ cánh lịch sử. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh thành công này thuộc về toàn thể nhân loại, và nó sẽ hỗ trợ các sứ mệnh lên mặt trăng của các quốc gia khác trong tương lai. Tôi tin tưởng rằng tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả những quốc gia từ phía Nam bán cầu, đều có khả năng đạt được thành tích như vậy, Thủ tướng Ấn Độ cho biết. Tất cả chúng ta đều khao khát lên mặt trăng và hơn thế nữa. Hơn 2 giờ sau khi hạ cánh, ISRO đã đăng tải hình ảnh đầu tiên cho thấy bề mặt của mặt trăng được chụp bởi tàu CSANDRAYAAN-3 trong quá trình hạ cánh. Tổ chức này cũng đồng thời cho biết, họ đã thiết lập thành công mạng lưới liên lạc giữa tàu vũ trụ và bộ phận điều khiển sứ mệnh tại trái đất. Như vậy có thể nói rằng, sứ mệnh CSANDRAYAAN-3 đã bước đầu hoàn tất. Vì sao Ấn Độ mất 40 ngày mới hạ cánh lên mặt trăng? Tàu CSANDRAYAAN-3 đã sử dụng một phương pháp khéo léo dựa vào lực hấp dẫn của mặt trăng và trái đất để tới đích ảnh, ISRO. Một trong những câu hỏi lớn được đặt ra là tại sao tàu CSANDRAYAAN-3 của Ấn Độ mất tới gần 40 ngày để hạ cánh lên mặt trăng. Trong khi đó, để so sánh,
Tàu Chang'e 2 của Trung Quốc chỉ mất 4 ngày để tới mặt trăng trong một sứ mệnh thực hiện năm 2010. Tàu Apollo 11 của NASA cũng chỉ mất 4 ngày để làm điều tương tự, và thậm chí có thêm sự xuất hiện của 3 phi hành gia đổ bộ xuống mặt trăng. Thậm chí, phi thuyền Luna 1 của Liên Xô chỉ mất vỏn vẹn 36 giờ để chạm tới quỹ đạo của mặt trăng, trong một sứ mệnh thực hiện năm 1959. Sở dĩ có sự khác biệt lớn về thời gian thực hiện sứ mệnh là bởi tàu CSANDRAYAN3 sử dụng hệ thống tên lửa đẩy có lực phóng kém xa so với các phương tiện nêu trên, nhằm tiết kiệm chi phí sứ mệnh. Lực phóng cùng nhiên liệu hạn chế đã khiến CSANDRAYAN3 không thể chọn lộ trình bay thẳng tới mặt trăng như hầu hết các tàu vũ trụ khác. Thay vào đó, để bù lại những hạn chế về mặt công nghệ, tàu CSANDRAYAN3 phải sử dụng một phương pháp khéo léo dựa vào lực hấp dẫn của mặt trăng và trái đất để tới đích. Cụ thể, tàu phải bay 4,5 vòng quanh trái đất và nhiều vòng quanh mặt trăng để ổn định tốc độ cần thiết, trước khi thực hiện giai đoạn hạ cánh lịch sử. Nhưng cũng chính vì thế mà thời gian của sứ mệnh bị kéo dài lên tới 40 ngày. Có thể nói rằng, Ấn Độ đã không ưu tiên chạy đua về thời gian, mà chọn cách chậm chắc. Nhờ yếu tố này, họ đã có được thành công đi vào lịch sử trong khi nhiều quốc gia khác không thể làm được. Ấn Độ trở thành nguồn cảm hứng cho các quốc gia đang phát triển. Một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất trong cuộc đổ bộ lên mặt trăng của Ấn Độ là ngân sách eo hẹp theo tiêu chuẩn của chính phủ. Năm 2020, ISRO ước tính sứ mệnh CSANDRAYAN3 tiêu tốn khoảng 75 triệu đô la Mỹ. Việc bị trì hoãn phóng 2 năm có thể làm tăng chi phí chung của sứ mệnh. Tuy nhiên, con số này vẫn là vô cùng thấp so với các sứ mệnh mặt trăng được thực hiện bởi các quốc gia khác. Để so sánh, sứ mệnh Chang'e 2 của Trung Quốc tiêu tốn gần 219 triệu đô la Mỹ vào năm 2010. Nếu tính theo tỷ lệ lạm phát, con số này có thể tương đương 316 triệu đô la Mỹ. Tỷ lệ phần trăm GDP dành cho các dự án không gian của Ấn Độ thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác. Ảnh, CNBC. Sứ mệnh Luna 1 của Liên Xô cũng có chi phí lên tới 200 triệu đô la Mỹ vào năm 1959. Khi được điều chỉnh theo lạm phát, con số này lên tới 6 đến 10 tỷ USD. Sứ mệnh Apollo 11 nổi tiếng của NASA ngốn của nước Mỹ ít nhất 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 1969, tương đương với khoảng 200 tỷ đô la Mỹ ngày nay. Con số 75 triệu đô la Mỹ của sứ mệnh CSANDRAYAN3 thậm chí chỉ bằng một nửa số tiền mà đạo diễn Christopher Nolan đã chi cho bộ phim lấy chủ đề vũ trụ Interstellar 2014. Tính theo phần trăm tổng sản phẩm quốc nội, Mỹ chi nhiều nhất cho không gian, mặc dù con số này vẫn chỉ chiếm 0,28% GDP. Nó vượt xa mức 0,04% GDP của Ấn Độ, theo báo cáo tháng 7 về nền kinh tế vũ trụ toàn cầu của Space Foundation. Việc giảm bớt chi phí của các sứ mệnh không gian nhưng vẫn đạt được mục tiêu như Ấn Độ đã làm với CSANDRAYAN3 có thể được xem là một cuộc cánh mạng đối với ngành hàng không vũ trụ. Thành công của Ấn Độ đã truyền cảm hứng cho các quốc gia khác trong bối cảnh ngày càng có nhiều sứ mệnh không gian được thực hiện. Ảnh, Getty, Jim Bridenstine, cựu tổng giám đốc NASA, đã đánh giá cao sự thành công của sứ mệnh CSANDRAYAN3. Ông cho rằng nó sẽ là nguồn động lực lớn lao cho tất cả những quốc gia đang quan tâm đến việc khám phá không gian. Chi phí cho các sứ mệnh không gian sẽ tiếp tục giảm, đây là một sự phát triển rất tích cực, Bridenstine nhấn mạnh. Điều này là vô cùng ý nghĩa trong bối cảnh chúng ta ngày càng có nhiều các sứ mệnh không gian được thực hiện. Hiện, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ả Rập Saudi và Mỹ là những quốc gia đang ấp ủ kế hoạch quay trở lại mặt trăng hoặc lần đầu tiên chinh phục cột mốc này. Họ có thể sẽ ít nhiều học theo những gì mà người Ấn Độ đã áp dụng trong sứ mệnh lịch sử của mình.